Hello, beautiful viewers and esteemed customers of DJ Construction and Real Estate. Welcome to you to the final stage of our painting here at Brikama, also as a Kiti to precise. This is a paint. This is a design paint. This design pen can only be done courtesy of DJ Construction and Real Estate in the Gambia. We are the only company that does this kind of painting. And I told you in my earlier videos that this paint, it lasts for 15 years before you can paint again. If any spot is dirty or it has stick, whatever thing, if it's sting, whatever you have in any spot, all you need to do is just take a rag with water and clean it. It lasts for 15 years before you can reprint. You can repaint again. See the beauty of paint. You see. You see, this one we are just cleaning the environment. He's the chief painter now. This is his profession. He's the only one in this country who can do this kind of painting. If you doubt me, come to DJ and show us a proof or evidence of someone who does exactly like this in this country. See this beautiful thing. So these are team that help him as well. Yeah. You see, this job is actually one to be reckoned with. If you want to have the best of the paint, everlasting paint, the best place for you is DG. See? Look at this house. The painting is completed, and guess what? Look at, we did justice to the ceiling as well. There was a roof, part of the roof was leaking, and you have spots everywhere, different spots as a result of water. But today, look at the screen. Look at the ceiling, where you can spot out any point that has sticky. I told you, if you want to have the best renovations, if you want to renovate your house or your compound to the standard, always liaise with DJ Construction and Real Estate. Yeah. This is a master bedroom. It's been painted in a way that everyone will like it. Wow. This whole work started from this bathroom. The renovation started from this bathroom. It was a small size bathroom, and we have to extend it to another level. Yep, so see the quality of tile I mentioned in my earlier videos. See the kind of tile we put here. Very strong and quality tile. With DG, we might be quality, we might be expensive at a certain point, but whatever we give you, of course you appreciate it. Yeah, this should be the washing base. Yet to fix the head, the tap head with a mixer, hot and cold. Yet to fix the tap head, and then the mirror behind, the mirror light behind, so you can see. You see this bathroom? Excuse me.
See the bathroom. Wow. I did say that. That's the toilet. That's the toilet. You see the way we arrange the bathroom from the wash hand base. This one, it has cabin. It has cabin. You keep all your things inside. You don't need to hide anything outside. Everything's inside. So from the wash hand basin, you have the toilet. Yep. Then from the toilet, you move right down to the end. You have shower here. That's a shower. This particular slab here is for the customer to put whatever he has it inside this bathroom. That don't need to go out. You just put it on top of this one. You can also use it for another purpose. You can sit on top of it and have shower. So here is the bathtub. You see, you have a step where you can stand before you get into the bathtub. That's the bathtub. With a shower on top as well. I told you, if you want to have the best quality, you come to DG. We are the only one who can give you what you want. That's DG. That's our strength. Yep. Right? You see? When the work is nice, it will give you another one. So as a result of this beautiful job, DG Construction, we have won another contract to paint all the bubbler proofs, and then the bubbler proof at the main entrance as well, and entire structure outside. We're going to beautify everything. So we have to give this entire structure another beautiful shape. So thanks to the beautiful work here that we acquire from this building, from this master bedroom, it has give us another contract outside. So the man behind this beautiful paint is this gentleman, Seka. Seka. Lo muna wax si liggéey bi Seka. Lo muna wax comme naka. Si liggéey bi loo ko gisee. No, rafet na moom. The best job. Best job. Yes. Loo mën a wax customer yi. Customer yi ku bëgg lu nice rek mu ñëw rek. Waaw ñu defaral ko lu rafet. Am nga Seka liggéey bi daanaka amul morom. Waaw yes. Si dëkk bi Gambie ba mu daj. Yes. Yow kenn rek moo mën a def façon liggéey bi. Loo mën a wax Gambien ni ko bëgg a am liggéey bi correct ak yooyu noonu loo mën a wax. Waaw doo mën a wax gars yi rek. Xool nañ ñëw rek. waaw nañ ñëw rek xam-xam bi moom mu ngi fa. waaw soo noo ko bëggee. waaw nu ko raw lañ ko defee xam-xam bi moom mu ngi ko moom. luy secret bi peinture bi. waaw peinture bi dafa qualité nag. ba pare daf laa jël lu yàgga. su ko peinture la boo xam ne soo ko xasee def lu mu soxla lenn rek la soxla mooy comme ça su tilimee da nga jël morceau bu set nga def omo boobu nga fomp ko te balaa moo tilim ba nga gis ne nekkul tilim boo xam ne moom day téye tilim déedéet du téye tilim pundeelam benn su pundee da nga gis ne balaa moo dem bay feeñ ne punda na dina la sax ay 3 or 4 years nga gis ne suma néeg bi léegi mu ngi poussé so da nga jël morceau rek nga fomp ko mu mel ni tey nga ko peinture te mun na laa saaf moo daan 10 years sax boo xam ne doo peinture xanaa su fekkee ne koola bi dem nga ba mu yàgga xam nga nit moom danga dee dem ba mu yàgg ne ne xaaral ma ceeñ koola xanaa loolu soo bëggee ceeñ tamit danga ko dee mun a ceeñ waaye nekk loo xam ne danga ko peinture mu xolleeku wala mu dem ba mu yàgg mu yàqu wala mu furi koola bi nu mel nii noonu la moom mooy. ok léegi soo bëgg a ceeñ koola bi. da nga ñëw génnal lu nekk wala. soo bëggee ceeñ koola bi. am na beneen yoon bu ñoo jaar. ok because moom dafa am ay bunt. so doo mun a jaar ni jaar na léegi dafa am bunta boo dee jaar nga mun a ceeñ koola bi waaw boobu beneen yoon la loolu moom su jox
compagnie bu nga commencé liggéey compagnie bi léegi am na liggéey yu rafet yu bari si dëkk bi loo mën a wax si compagnie bi waaw compagnie bi moom wóor na jub na tamit because nekkuma leader bi waaye ku nga xam ne moo jiite liggéey bi gis naa nu may doxalanteeg liggéeykat yi loolu neex na ma so ba pare man tamit wax dëgg yàlla jox na ma cër waaw nekkul nit koo xam ne dafa jël saalis mu laa daw so liggéey boo ko jox bis bu ngeen agri boobu bis boobu la laa am over sa caal waaw dafa des si yow daal xëy na yow fayloo wala xaalis sa xaalis génnul waaye xaalis bi su génnee lu ngeen agri loo ko bëri du dee féer doomu aadama nag doo mën a wax ne dama nekk 100% pour nit garantu waaye lu mun doo xam ne daal mun na ko def ko dee def c'est que jërëjëf waaw suñ dogal amee nag waaw ñun ñëpp dana xam ne lii dogal yàlla la waaye du fekk ne moom moo ko créé jërëjëf yes thank you thank you